biri puzzle ne project abayimbi abo ngafayo nga bagamba nti bo abali mu federation era balumanye mu kyala fino nti balina omukulembeze waabwe Eddie Kenzo era yalina okubagambako ne Kenzo nagamba nti kana akakiiko kamunyoma kino kinakola this time. Okay. Personal. This is a paper that introduced everyone to come here. Lwaki the police to sing over the police yasosewa lwaki ministry etwala creative sector, creative industry egamba UNCC NCF mubeerawo twagala mutulage kyemuyinza okukola bapromota bakungana ne bajja wano ne tuyita UMA nejja wano ne tuyita federation ku lupapula luno netejja wano fe tujja genda mu maaso na industry jagala bagamba bino tebiri personal bino bya industry bino bya Uganda. That is why buli kyolabangako ekigambo national kiweemu akadde kino jagala kitegeeza abatulabe eyo olabanga ekigambo kiriko national kimanye nti nsi yonna. Njagala bagamba Uganda police bwebanga etudde awantu negamba tojja kukola Kivulu promota kuneboliranga ekivulu tebajja kuwa permit. Kino kyetubagamba sikuwala na muntu. Njagala mbagambe nti mwabatannalabako waliwo abantu abali mu nkuuka abamenyeka emikono n'amagulu ababibwako essimu n'abakola kibo n'abakomplaining ne polisi yegamba mwabakulembeze baba creative bano lwaki temuvaayo okukola mulimu gwammwe. Omulimu gwaffe gwe tukola tugamba nti tukwegalidde tojja n'eggaali bannaye abakyalina eggaali nga tennakola buzibu bwonna buziveeko. Obuzibu omugenda okufuna buli bwe buti babagambe muleete abantu bana ekisingako ku bantu abana babeere bawagizibo basasule bayingire show naye banga bagenda kutambulirako kijja kukwasa banemuuliza amateeka nga wegatambula bino sibiri personal betwayise tubayise abataze tebazze omulimu genda mu maaso. Pallaso alien footage alaga nti yakola case nkuuka wamu ne mu bitundu ebirala eby'ebuloba. Pallaso kiki ekimuvunaanyizibwako ekikwetera okubeera nti abaanibwa mu situation yeeno? Jajja kiddemu ekyo ekibuzo kirungi mu mbateeka oba mu bulamu bwe tulimu waliwo kye bayita law and logic. Abali awo ku mawulire waliwo ayinza okugamba nti ebintu ebyabaddewo ku wiikendi byabaddemu omuyimbi Juliana ng'alwana oba ku butambi bwe mulina bwe musaasaanyiza bwe mulabye entalo zaabaddewo ku baani kitusookeraku ddala kubanga tuba twagala okuyamba industry tuyambe industry nga twogera amazima. Abalwanyi balwanidde kikisooka mwasose nemulaba abantu abageze ku stage ne balomba omuntu ku stage ne muddamu ne mulaba abantu abali mu nkuuka bavudde ku stage ne bagwa mu bantu ne muddamu ne mulaba abantu nga bakuba ebintu by'omuntu mu maka ge. Saagala kuba buyinza bungi njagala mbabuuza ekibuuzo bw'oba olaba wabaddewoko ku Irene Namubiru mu ebyo ebintu oba wabaddewoko ku Sebatta ng'alwana tukikolero kikale tutereze industry eyo tukimanye nti abayimbi bayinza okuba nga si ye muyimbi yakikoze naye ng'eggaali gyatambula naye yakoze ekintu ekyo tutereze industry. Abantu abatulaba bagenda tukyawa abatulaba batuyamba buyambe tutulaba abatulaba bule balaba nga waliwo ekitali kituufu bagenda tuvaako katutandike olwaleero kole kigenda okuyamba industry. Kati njagala kimaking very clear olwo oluguudo abantu abo kwe babeera bonna baluyita Ragga. Ennyumba si yange njagala mumpulire bulungi naye nze awo enkola ki mwembeera awaka wembeera mbaddeyo emyaka 3 ng'ekyo ekitundu kye tubeera mbakiyita Kizungu tekibeerangamu yadde akasuka akayinja. Naye njagala nkubulire waliwo abalina pressure abalina diabetes abasolamu ekyo ekitundu nga bokulaba bulabi abantu abakasuka amayinja. Just imagine kati kambabulire ekintu kimu kiruma abakoze ekikolwa ekyokumenyamenya ennyumba n'okukuba emmotoka za alien skin n'abadde bakumako omuliro babadde bagenda okukola ekintu ekisinga obubi mu nsi. Singa emmotoka zakutta omuliro nezookya ekyalo ekyo twandifudde ng'abaafa amafuta.
nga tufiira waffe nga tebitukwatako. Bino sagala mbere personal, njagala mbagambe kwampuliddewo n'amannya malaawa geboogerako. Njagala mbagambe kino kigenda kuyamba industry, kino kigenda kuyamba Uganda. Tewali alina buyinza buva eri n'akwata bukwasi bintu n'abikuba n'abyokya nga just yekyanze bwekyanze. Njagala kiberebere kiriya kubanga ekyo kyabaddewo just mu maka gamu. Naye n'amaka gamu bijja wali munnamawulire ajja kufulumya akatambi ku muntu agenda agambe ng'ejja kufulumiza amawulire gwe kalebule kapije tukwoki jamu ku ntandaalo ekibuuzo madamu ekibuuzo yakusangiramu. Mbadde njagala okubagamba oba olina ebbaala oba olina event ekifo nga kinene biiki gy'okolera shows bagambe tukikola kubanga kino si kya muntu omu akiyiza. Abantu bonna batudde wansi ne bagamba let us do it that toyazanyo toyazege akugamba nti bannaye nze embeera eno oluusi ennemereramu ng'omuntu ebikolwa ebyo biyinza okuba nga tebinsanyusa naye nga tekinkakatikako kubeera nti ate newo obuyinza obwenkomeredde obugamba nti nina kinyiza okukola. Nze ekyange kyakwogera ne ŋŋamba nti bannaye ekisookera ddala tuli banafu naye emimwa gyaffe kisobola okwogera. And federations in the creative sector, more music, more film, byonna mu creative sector. Tuli wano ne representative UNCC vice chairperson Gina Masanyalaze, tuliwo ne Uganda Police. Beera tutugenda okubanyonnyola ebyabadde mu festive season omulimu gwaffe kulaba nti ebintu bitambula bulungi. Tulina abakulu be twayise bangi era babaddewo. Twayise Uganda National Musicians Federation UNMF ne tebabaddewo ne representative. Twayise UMA tebaddewo ne representative. President of Journalists Association EJAO, Entertainment Journalists. Twayise Federation of Service Providers abawa abantu ebintu ebyokutunda mu Bivulu. General Secretary National Council of Sports bebatuwa venues tutera okugendamu kuyimbira nnyo mu bisaawo omwo. Tuyise Uganda Police represented Executive Director UNCC. Feno tuze kubanyonnyola ebyabaddewo kyetwayise nga postmortem. Ate twagala kubeera nga tulina ne way forward ku bintu ebibaddewo festive season wegweredde. Muwulidde eggaali ndo zamuzimanya abasinga oba gangs ezibadde mu kibuga. Mwalabye entalo ezibaddewo between Alien Skin, between Pallaso. Mulabye obukyakala n'obubaddewo abantu abakuba bannaabwe. Ffe nno tuvuddeyo kubanga eno industry ffe tunogirwanirira okuba nti ebeerawo. Abantu abalumiziddwa nga bali mu nkuuka, abantu abalumiziddwa nga bali mu mpere, abantu abalumiziddwa nga bali mu maka gaabwe, twagala ebyo bikome okuva olwaleero. Era mu kyo tutudde n'aba stakeholders aba industry, ba promoters, abayimbi, netutuula ne abatunda ebintu mu Bivulu, netutuula ne ba bouncers abakuuma abayimbi n'abakuuma n'ebintu by'abantu. Era netwogera n'abakulu abapoliisi abatuwa security okulaba nti ekintu kino tekiddamu. Tetwagala kuwera ekintu kye bayita eggaali mu show, twagala kuwera insanity oba empisa embi mu Bivulu kubanga abantu ababonaabona mu Bivulu oluusi babe tebagenze kubonaabona, baba bagenze kunyumirwa ebivaamu ne biba bibi. So resolutions zetukoze si nnyingi nnyo nga twagala bagamba gangizimu omukuŋŋaanya eggaali okuva olwaleero tugenda kijjirawo ddala. Okulu batambuze badde njagala osoma resolutions zetutuuseeko okuba nti meeting ene badde very official and they have to know. Thank you, Chair. Tusuubira nti ba stakeholders ababaddewo wane abamu be bahayalinga be bawa emirimu ba performance kubanga bwebeera promoter ng'ate organisation ye ebaddewo wano ne tusalawo nti ba performers bano ababiri tetugenda kubawa mirimu. As a promoter, your association has agreed. We expect that you will implement. Number two, by venue owners, service providers, bebawa stage, sound, nebirala, nabo webali. Pallaso wajja mu organization, by members of organization yono, acquiring a sound, stage and so on. Tebajja kumuwa. Kubanga bajja kumugamba twasalawo
nti tetujja kusapootinga okumala emyezi 6. So kyetutandise kuboola abantu abakola ebibi babeere nga batereera, and the enforcement egenda kusinziira ku all of us to succeed, and I know it will succeed. We have discussed the issue of violence, instances of violence as we saw them during the festive season, and we have agreed as follows. 1, we have agreed to uphold the ban on artists that were involved in the violence that was initiated by UNEPA. UNEPA is Uganda National Entertainment Promoters Association. They came out and they said that Pallaso and Alien Skin will not be hired by them for some time. Although UNEPA had set a period of 3 months, for us as an industry, all of us stakeholders, we have said the period should be 6 months. So for 6 months, these people will not be hired by any of the people in our industry to perform at any of the events. This resolution seeks to discourage violence and promote accountability within the industry. We urge venue owners include bars, and all these other places where performances happen, as well as other stakeholders, not to hire or host these artists during the period of the ban. Number 2, security checks for performers and their accompanying persons. All performers and their accompanying persons must undergo thorough security checks coordinated by CT to ensure the safety and security of events. So every artist from now going forward will be allowed a maximum of 4 people. This thing of going with 80 people to shows, because all of them are accompanying an artist, has to stop now. Number 3, police action against violence and gangs. The police has been urged, or is urged, to arrest all individuals involved in the recent violence and dismantle gangs related to musicians. Additionally, the presence and promotion of a girl at events is banned. Victims of violence, those who suffered at Nkuka and all these other events, are encouraged to go to the police to record statements so that action can be taken against the persons that were behind the instigation of violence. Formal complaints by bouncers. The Bouncers Federation will file complaints to the Inspector General of Police, with copies sent to the Director of Criminal Investigations, the Director of Crime Intelligence, and the Director of Operations. These complaints will include the reference numbers of any reports previously made to the police, ensuring proper tracking and follow-up on the issues raised. Some of the bouncers were beaten, some of them have gone to report to police. So now we want to make it formal to complain to the IGP that these people suffered, and the IGP, we believe, will take action against the perpetrators of the violence. Number 5, strengthening security measures for performers. Musicians associations and the federation, UMA, and the Uganda Musicians National Federation should encourage their members to hire recognized professional security personnel, such as bouncers that are members of the Bouncers Federation. This will ensure that we don't have future incidences of confrontations, but also ensure safety at events. Event organizers should ensure that performers are given appropriate protection. We have discovered that one of the reasons why these musicians go with a girl is because they are not sure that they will be safe to perform at an event. So we need, as an industry, we are going to work together with the promoters to ensure that performers feel that they are safe to come to perform at an event by providing adequate security. The persons in charge of security should pose shows where there is a clear direct threat of violence. For instance, what had happened at Nkuka, as we saw, somebody came up and they said, Alien Skin. Alien Skin. Not somebody, Alien Skin. Yeah, Alien Skin threatened violence openly.
and people were beaten, people suffered. You know, our fans, our dear fans, were so sorry that you suffered. But a person like that, when such an incident happens and a performer threatens violence openly, the show should be paused, and that person is taken off the stage before we decide to continue. We have also agreed that the bouncers that support security, apart from, you know, supporting security provision, should also support the collection of evidence to support potential investigations and prosecution. Because what happens when incidents happen, the police will not arrest people because one, they don't have complainants, but two, they need to have evidence on file for them to proceed with the prosecutions. Since we have our bouncers as part of our industry, as our eyes and ears in the concerts, one of the roles that they will play is that of collection, recording the concert to see who has done what, who has violated the rights of other people, so that we can use that evidence on file for purposes of police investigations and prosecution. We have also agreed that at the point of hiring performers or even service providers, promoters and event organizers will beginning today begin to sign contracts with these people. And as part of the contract, we expect to see clauses on violence, so that if a person like Karen Skin, who openly threatened violence, if he had signed the contract with the promoter, that would be binding on him, because that clause would be there that, you know, you are not supposed to threaten violence while on stage. So violence is one of the things that we need to prohibit by way of contract. Vulgarity, the contract should have time when a performer is expected to perform, and also set list the songs that the performer is going to perform, with clear consequences for violations, to maintain professionalism and safeguard the industry's reputation. Finally, we agreed to start a blacklist of violators, and we are beginning our blacklist with two performers, Alien Skin and Pallaso. Those are now blacklisted. So in the future, we shall blacklist other artists that violate or do violent activities and all the other things that are not good for our industry. So this blacklist, we hope to communicate it widely, circulate it widely, so that every stakeholder that enjoys music, that hires musicians, knows that these people are under a ban. I thank you very much.